Faamilii kiyya har'aan tana paartii lammaffaa gaafii faayinaalii isinii qabadhee dhufeetiin jira. Gaafii faayinaalaa akkuma beekamu as dura viidiyoo tokko hojjedheen ture. Har'a baay'een keessan ilaaltan jedhee yaada. Amma paartii lammaffaa gaafii itti fufee isinii qabadheen dhufeen jira. Paartii isa lammaffaa Inclusiveness Final examii Haramaya University irraa jechuudha. Paartii waaniin true or false waliin haa ilaallu mee takka takkaan. Part 1 right true if the statement is correct and false if the statement is incorrect. Question number 1, when designing an intervention program for persons with disability, the nature of their disability should be considered. It is true. Oggaanii fi amma fakkeenyaaf intervention program ni wanni tokko kan qophaa'u taate nama qaama miidhamaadhaaf nature uumaadhaan maqaa qaama miidhamtummaan isaa san considered ni ta'a jechuudha. Kanaaf gaafiin tokko lakkoofsa takkaffaan tiruu ta'a. Question number 2, accept the negative attitude of others towards people with disability. The way of people with disability perceive and define themselves in relation to their disability do not have an impact on their lives. Negative attitude ilaalcha negatiifa namni isaanirratti uummata qaama miidhamarra qabu malee jaamman akkasitti karaaleen uummanni qaama miidhamaadha yaaduma isaa dadhabina isaanii ibsan akka disability isaan hanqina isaanii ibsan san miidhaa isaan laaf isaa irratti geessu jaafun foolseedha ta'a. Maaliif defining personality isaanii ibsuun haalaan dhiibbarra fida. Fakkeenyaaf hanqina fi heetoo dubbataa ol ta'e akka mooraalaan keessatti qomu feetame namummaa fayyaa qabu kunis disability irra. Disabilitiin bakka dandeettii isaa ibsa taanaan haalaan miirri isaa tuqama laafis irra dhiibbaa dhufa kanaafuu foolseedha ta'a jechuudha. Question number 3, psychological control is concerned with whether or not a person believes that he or she can accomplish the desired outcomes here. This absolutely true. Psychological control jennuun hookaa namni tokko hagam takka miira isaa to'atee wanta kun ni ta'ama wanta hojii desire kan maal decision kan waan danda'udha. Kanaaf kunillee definition psychological control dubbataa jira jechuudha. Question number 4 says most of the exclusion experienced by people with disability from public servant is due to restrict environment, not due to environment. Irra baay'een jechuun bakka uummata kana akka hin hirmaanne ala dhoowwuun nama qaama miidhamtuu ta'an sarvisii hawaasaarraa sababa environmentiin isaan restrict gooteetiin impairmentii isaanii qofaa miti jaa kun haalumaan dhugaa hawaasa keenya keessa wanta baratamaa ta'edha. Fakkeenyaaf yoonii fi karaa isaan hawaasni hin hirmaachisne environmentiin keenya hin hirmaachisne public service irraa haalaan adda ba'a jechuudha. This is absolutely true. Question number 4 zero. And the question number 5. Question number 5 says disability is considered as cause and the consequence of poverty. Question number 5. It's absolutely true that disability is considered as a cause and the consequence of poverty. Sababa fi bakka sababa miskinummaa irraa kan ka'een disabilitiin sin dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf namni xiqqishoo wanni miilli irraa murame yookaan dhukkube tokko namnummaan dhukkubee diyaabeetiin qabuudhaaf wantoota dhukkubee wayii tokko qabuudhaaf deemu yoonii fi maallaqa akka qabaatu taate dafee haa madaqee osoo inni fi piraayimarii secondary prevention osoo tertiary prevention hin gahin firraa fayyisuu danda'a. Kun maalidha? Yoo maallaqa dhabe immoo itti fufuu danda'a. Onkoosii ta'a. Konsuquensiin immoo konsuquensii ta'uu danda'a. Kun sababa maallaqa dhabuutiin riizaaltii kanarra dhufeemi. Kanaaf turuudha jechuudha. Namni amma eega disabilitiin qabillee waan amma akka wantoota hojjetuu danda'u jira. Yoo maallaqa qabaate wantoota garaagaraa kan hojjetuu danda'a. Sun immoo maallaqa dhabuunis dhiibbaa inni fiddi. True. And the question number 6. Countries should focus on the tertiary level prevention related strategy if they want to protect and improve the health and the well-being of their society. Question number 16. It is false. Biyyatti tertiary level prevention irratti haalaan strategy wanni godhaa yoonii fi isaan haalaan kan protective fi improve healthy and well-being of their society kan jechuun
biyyattiin maal godhuu qabdi? Primary prevention godhuu qabdi. Osoo dhukkubni hin dhufne wantichi namni akka of eeguuf naannoo qulqulleessu wantoota garaagaraa godhuun protect godhuun maali? Primary prevention jedhama. Question number 7. Social protection schemes like disability compensation and incentive program encourage people with disability to involve in open labor markets. It is false. Social protection scheme like disability compensation and incentive programming encourage people with disability to involve in open labor market. On social protection akkamitti wanni kanaaf false dha. Question number 7. The presence of human right. Question number 8 says the presence of human right instruments and the law alone can ensure the full inclusion of people with disability in education, employment and their public service. Laala maunilleen false. Maal jaanidha? Mirgi namummaa jiraachuu fi seerri qoftiinuu ni mirkaneessa fuulii bakka participate hirmaatuun isaanii inclusionii mata qaama miidhamaa kana barumsa isaa keessatti hojii employment qacaramuu keessatti and other public service keessatti is false. Kana qoftiin murteessaa miti. Wantoota hedduutu jira. Mirga isaanii eeguu qofa fi seera qoftiin jiraachuun hawaasni illee wanta gahee irraa qabu hedduutu jira. Question number 9. Inclusive culture involves the full and the successful integration of diverse people. Inclusive culture involves kan itti hirmaachisuu danda'u full and the successful integration of diverse people. It is true. Absolutely true ta'a jechuudha. Inclusive culture kan maal hirmaachisuu fi successful and integration of the diverse people. It is absolutely true. And the question number 10. The rate of the employment of people with disability is lower when compared with the person without disability. Rating nama qaama miidhamaadha kun yookaan compare kun nama qaama miidhamaan ta'een lowiidha jetti. So true dha jechuudha. Question number 10 illee true, number 9 true dha. Question number 18 false and error. Question number 7 illee false and error. And the matching as in no part 2 waliin hojjannee filannoo kan itti fufnu ta'a. Matching the international instrument under column A with their explanation from the column B dha waliin madaallee haalaallu jamma. Question number 11. Universal Declaration of Human Rights. Bara 1948 akkuma videos dura dabree ilaallee turre san the UN Convention of Right of Children. Amma the Universal Declaration of Human Rights jennaan dirqama namni tokko mirga human right namni tokko mirga ifirra dhalataa kan jiru kan ibsedha. And the UN Convention of the Right of Children kan jiru kan waa'ee daa'immanii artikelii 23, 28 fi 29 kan dubbatudha. Mee waliin haalaallu gaddeemne. Mee hawaa'ee dhala mirga namaa dubbatu hunda amma mee choice column B jala deemnee haalaallu. Column B A maal jedha? It emphasizes that the state should take the responsibility for education of persons with disability and should have a clear policy, flexible curriculum and provide quality material and ongoing teacher training and support. Mali dafta standard rule. Article 26 of the declaration define education as one of the basic human rights and establishes the principle of free basic compulsory education for citizens. Question B. Kanaafuu tokkoffaadhaaf maaltu ta'uu qaba? B ta'uu qaba dhufe.
B. B nas ta'uu qaba. Waa'ee artiklii 26 the Universal Declaration of Human Rights waa'ee sanii kan dubbate jechuudha. Eshi the UN Convention of the Rights of Child waa'ee mirga daa'immanii kan dubbate waliin haala artiklii 28 29 fi 23 dha. Waa'ee daa'immanii dubbata haala hallumee laallee turre viidiyoos dabre irratti akkaataa itti barsiise. Eshi daarektuma kottu biigunnee jirraa mire eenyisantoo see what it advocates the right of child to attend school in their home community and in inclusive classes. Amma kun waa'ee inclusive classii dubbataara malee waa'ee daa'immanii dubbataan jiru. Artikilii meeqa inni daa'immanii UN conventionin artikilii 23 28 29 jenne asum directly kottu question number column D jala deemu. Column D article 29 28 29 encourages the development of the different forms of the secondary education including the general and vocational education. Jaakona maalidha directly diin deebisaa isa kanaaf ta'a jechuudha. Dhufee D taa'uun D artiklii 23 osoo keessaa dhiisee qormaata kabiraar amma qormaata keessan 23 faa jeefituu danda'a. Isin sirriitti adda baafattanii viidiyoos duroo isin hojjedheen ture la chapter jaaffaa jala seentanii ilaaluu dandeessan. Chapter 6 part 1 jee jira waa'uma isaanuma kana qofaan hojjedhee dhaabee deeqaa 15 mokkasi taan paartii guutullee hojjedheen ture ilaaluu dandeessan. Eshi question number 13 it says the Joomteen World Declaration on Education for All kan jee Joomteen kun akkuma viidiyoo dabre irra ilaalle education for all jee mee haalallo filannoo keessa maal akka inni jee clear explanation himee ture. Joomteen amma kan irraa kun rule standardization biin guutamee jira amma biin guutame diin guutame siin immoo isaaf hin ta'u children attend dhaquu qaban kajee isaa miti Joomteen miti mee imaal it adopted the education for all initiative declared in the Joomteen laalama waa'ee initiative declared in the Joomteen jee dubbataa jira malee direct Joomteen miti amma kana ka dubbate Joomteen miti. It's not answer for why Joomteen jee miti mee F yaalaallu the declaration recognized and restated that education is basic right for all people kan jee Joomteen F kana jee jechuudha. Joomteen F kana jee F la declaration recognized F amma Joomteen dhaafta kudha sadaffaan F booda deebisaa dhufarra isin barreessa jeeniif hunda guunneef inni amma deebisaa takkuma takkaan ta'aa guunnee hafinna kudha afuraffaa is a standard rule on the equalization opportunity for persons with disability in 1993 ja mee kan maal jee state should take the responsibility kan jeesan isa kana jechuudha directly jira kan fuudhanii bidalla. It emphasizes that emphasizes that the state should take the responsibility for the education of person with disability and should have a clear policy, flexible curriculum, provide quality material, ongoing teacher training support. Kanaafuu een isa standard rule and on the equalization of the opportunity person with disability dafta. Question number 14 is A is the right answer. When we finish this matching, I will fill all the answer in this, and you can see, you can check after at the end. And the question number 15 it says the Salamanja Statement and the Framework for Action on Special Needs Education 1994 maal jee statementiin kun maal jee ijoolleen hundi ka waliin barattu qajeelsan isa. It advocated that seed khasirri jiru kana een guutame biin guutameera diin guutameera ishememe sirra. It advocated the right of all children to mirga children to attend school in their home community and in
inclusive class. Kanje it is C is the right answer for question number question number 15 Salamanca statement in the frameworks for action special need education kanje C is the right answer. Question number 116 the World Education Forum and the frameworks for action khanje koloman biyele me dimne alalu question number 15 malen isini bute 15 Salamanca kan dubatem they advocated the right of all children to attend a school in their home community and in inclusive class in Nerami Marera C. Question number 15 C is the right answer. Question number 16 yalalu World Education Forum and the frameworks for action directly injiru garu ni malta E is the right answer. It adopted the education for all initiative declared in the Jomteen akka dubbatirraa kaasaniiti isaaf samboda achirraa eegalanii kan waa'ee education for all jaanii dubbatan isaanii jechuudha. Amma isiniif hin guutamaa cingii hunda tokkoffaa Universal Declaration on Human Rights maal jenne biyya 12ffaan immoo mee maal ta'a 12ffaan the UN Convention 12ffaan diitaa 13ffaan akkuma jirutti dhufee 14ffaan akkuma jirutti standard rule and equalization afur eeta 15ffaan maali siidha gunne 16 Najai Fneha isiniif hin guutaa fuulduratti Eishi 11ffaan biitaa jechuudha deemtanii cheggootan hunda isaatu 12ffaan D 13ffaan F ta'a 14ffaan E cheggootan jala deemtanii viidiyoo irratti dabaree 15ffaan immoo C 16ffaan E Hawaasa 16ffaan E cheggootan jechuudha haree fuudhanii viidiyoo bakka sanarra hoggaage irra xuutaniiti maal akka jee qabatanii samboota akkas cheggoo dandeessanii kan amma gaafii yoo qabattan kolomanii biirraa isiniif hin geessame biidhaas ni dubbistan screenshot gootee kaattee dubbistee akkasii wal fiddee guutuus dandeessa. Biidhaas daqiiqaa 2 koloman bii kareeyaleeru isiniif haa ta'u isiniin jedha. ከዛ ጋፊ ፊለኖ ፓርቲ 3 ቾይሲ ጋፊ ሄዱ ጅራ waliin kan lallota bakka paartii itti aanu irratti viidiyoo lammaffaa kan paartii 3 choice multiple choice is very large many multiple choice are there we will see all each by one kanaaf multiple choice viidiyoo isa lammaffaa irratti isin hojjedha jechuudha.